Hey guys, welcome to this cold calling live session with me. So as you can see, I'm in my HubSpot and we are going to make some calls. So I have some leads, guys. I'm going to comment everything and I'm going to do the calls. So I'm targeting France right now. I will put subtitles, so don't worry about it. And yeah, so what I love to do when I'm making phone calls is, go on YouTube. I know it can it can sound little bit weird, but I love to put some, nice music just because don't, I mean, when you're making phone calls, don't be too serious, right? Just, I'm going to put some, chill music. I love hip hop jazz. So, by the way, this is the first call calling session, all right? A call calling session needs to be at least 1 hour, all right? 1 hour of calls. I don't have so much leads, but we are going to call all my list, and I'm going to comment while I'm doing it. All right. I love to put this one. So yeah, there will be a lot of those call calling session again in the program. I might do 2, 3, maybe 5. I will see. Like when I do one, I put it in the program directly. So I hope it can help you guys. All right. Let's click on this. So as you can see, I have my HubSpot here, and let's get started. So we are in my CRM right now. Right? As you can see, the goal here is that I have 17 leads to call. I want to move them, to opportunities, to appointment schedule. I don't have enough appointment now. All right. So the goal is to get appointments. Again, the only goal of call calling is to get an appointment. So I have some opportunities, so leads that seem interested. I'm going to call them back. All right. First thing, always go for the meeting first. All right. Just going to put my calendar as well, so that if I close some meetings, I can schedule them directly. But the real goal is to advance in the pipelining, to have a full pipeline. All right. If I don't get a meeting, at least I make some contacts. All right, and I move prospect to my sales process, to opportunities, to appointments scheduled, etc. Always leave a message. Oui, bonjour Julien, c'est Célim. Voilà, n'hésite pas à me rappeler au 06 95 98 04 97. Voilà, je te remercie. À très bientôt. Au revoir. I like, when I'm in a new deal, I love to put the website as well here, right?
so I can have some context. Love to have my script also. My script is very simple, guys. You don't need, you don't really need a big script, right? Nobody. I will try on the other one. Let's go. Allô? Oui, bonjour. J'aimerais parler à la gérante, s'il vous plaît. Ah, bonjour, je m'appelle Céline. Je vous appelle parce que j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Je vous appelle parce que j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Céline. Je m'appelle Céline. Alors, en fait, je vous explique. Je suis le fondateur d'une agence de marketing et j'aide les boutiques en ligne à augmenter leurs revenus à l'aide de publicités sur Facebook et Instagram. Et je voulais savoir si c'était un sujet qui vous parle. Je suis en web et j'ai vu que vous aviez pas de publicité sponsorisée. D'accord. Après nous, on n'est pas là pour remplacer, vous voyez, les équipes marketing, mais juste pour apporter un petit plus, un complément. Et c'est pour ça que je voulais savoir, comment est-ce que vous gériez vos campagnes publicitaires aujourd'hui? D'accord. Ah, d'accord, je comprends. Ah, d'accord, d'accord. Ok, je pensais que c'était le numéro du siège ou. D'accord. Et du coup, est-ce que, pour ces questions-là, vous savez à qui je peux m'adresser? Mhm. Ah, d'accord. Il y a un numéro, c'est ça? Ok, ok, ok. D'accord, super, super. Bah, je vais passer par le siège alors. Merci, passez une bonne journée. Au revoir. So basically, she's the owner, but of a store. Like the company is much bigger, so she just told me the right number, so I'm going to call them right now. I don't know if it's the same one though, but it's not the same one. This will be hard because there will be a lot of gatekeepers. I'm going to put it in notes. But as you can see, I get data, alright? It's hard, but that's a game.
What is it? Save. Okay. Allô? Oui, bonjour. J'aimerais parler à un responsable, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, en fait, voilà, je suis le fondateur d'une agence de marketing et je suis actuellement devant votre site web et j'ai vu que vous faisiez pas de publicité sponsorisée sur Facebook et Instagram et je voulais savoir si c'était un sujet qui vous parle. D'accord? Ouais, je veux bien. Ouais. Euh, Wallen. Ok. Donc, il s'appelle Johan, c'est ça? D'accord, ok. Et est-ce que vous savez c'est lui qui s'occupe de toute question marketing, c'est ça? D'accord, tout ce qui concerne le site web. Et vous savez ce qui est important pour lui un peu, les points qui sont importants pour lui? D'accord. Bah, je vais voir directement avec lui du coup. Et vous, du coup, vous êtes d'accord. Et vous vous occupez de quoi? Ok, ok, super. Bon, on est en fait avec mon équipe, on est parti sur votre site internet. On aime beaucoup, mais voilà, on a vu que bah, sur Facebook et Instagram, vous faisiez pas de public. Vous voyez un peu les publications sponsorisées? D'accord, bah, on a vu que vous en faisiez pas actuellement. Donc c'est pour ça que voilà que je voulais contacter quelqu'un en charge du marketing pour discuter un peu directement. Ok, bah en tout cas c'est très gentil, merci et voilà, je vais passer par son mail du coup. Merci beaucoup. Au revoir. Alright, nice. So as you can see, I advance, right? So now I know this guy is in charge of marketing, and I will need to find his number because I could ask the number though. That's my mistake. I just I will send him an email. I will find his number on Lusha. Okay. I have his first name and last name, and I have information on who is the gatekeeper. But it seems like they are doing millions, but it seems like a nice company, really. Alright, so it's nice. It's this, as you can see, I will move it to opportunities because I advance. This is starting to be a great opportunity. Just going to move it here, right? And what do? I make another call.